اليونت الأول بعنوان describing things، وصف الأشياء. Now the first thing that you have to know، أول شيء عليكم أن تعرفوه is that the verb describe، الفعل اللي هو describe، the past and past participle is by adding d، بإضافة d. Now pay attention that when the verb ends with e and it's regular، لما الفعل ينتهي بالe وهو قياسي نضيف d فقط بالماضي والتصريف الثالث. Now the noun، الاسم from describe، من الفعل describe هو شنو؟ description. description. pay attention، انتبهوا هنا انه describe الحرف b يكتب بالحرف b، but when we change it into noun، لما نحوله الى اسم we change b into what؟ into p. it will be description بمعنى وصف. the adjective is descriptive، الصفة منه descriptive. the other thing، الشيء الآخر اللي دائما يصير عندكم التباس أو خطأ بالكتابة إنه ما تفرقون بين things و things. so things بمعنى أشياء اللي تكتب بالحرف G، أما things منين جاية؟ من الفعل think بمعنى يفكر. think بمعنى يفكر. now when we add s نضيف s it will be things، the past and past participle thought. so we have things أشياء، لكن think يفكر. وطبعا المفرد ل things هو شنو؟ thing، شيء. which is also an. now lesson 1 we have add the more. كلكم تعرفون شنو معنى كلمة more. الفوكابولري، المفردات اللي موجودة بهذا اللسن هي clock بمعنى ساعة جدارية، clock ساعة جدارية أو ساعة الحائط. information desk اللي هو مكتب المعلومات. pay attention that we have the word information. now information is what? is a noun. it's from the verb inform. inform this is verb بمعنى يعلن. information is a noun. وكلمة information is uncountable noun، هي لا تجمع، كلمة غير معدودة. information. then we have q. هذه الكلمة q وكأننا نلفظ الحرف الأول فقط اللي هو q. so q means الطابور أو السرة. الطابور يعني السرة، اللاين اللي نوقف فيه واحد بعد الآخر. security guard، what do we mean by security guard؟ الحارس الأمني. الحارس الأمني security guard. and then we have shop assistant. shop assistant معاون صاحب المحل أو نقول البياع، الشخص اللي يبيع. زين. plant، what do we mean by plant؟ plant بمعنى نبتة. this is noun. now pay attention that we have a plant and we have planets. now when we add e، لما نضيف e before the letter t قبل الحرف t، planets this is also noun بمعنى كواكب. planets بمعنى كواكب. and then we have the word cinema. in Arabic also cinema، بالعربي أيضا سينما. lift it has two meanings and two parts of speech. we can use it as a noun، نستعملها كnoun lift بمعنى مصعد. and we can use it as a verb، نستعملها فعل بمعنى يرفع. the past and past participle is lifted، lifted، lift، lifted، lifted. and then we have escalator اللي هو السلم الكهربائي. السلم الكهربائي. now again the vocabulary that we have in this lesson is number 1 when we have the title of or the topic or the noun, the name of the unit، اسم اليونت اللي هو describing things. so we have describe verb يصف، description noun، descriptive is the adjective، thing بمعنى شيء، أضيف
نضيف لها جمع بالاس تصير things أشياء. think بمعنى يفكر. things we add as the third person singular as الشخص الثالث. the past is thought, past participle also, thought. So we have think, things, thought, thought. Lesson 1 we have add them all. vocabulary مفردات. clock. information desk. اسم from information is uncountable noun, اسم غير معدود. اسم from the verb inform. And then we have queue, السرة الطابور. security guard اللي هو الحارس الأمني. shop assistant معاون صاحب المحل أو الشخص اللي يبيع. plant نبتة. plants إذا أجمعها تصير plants، لكن عندي planets. The difference here is that we have the letter E. عندنا الحرف E راح ينضاف إذا ضفناه قبل الحرف T راح يتغير المعنى إلى كواكب. It will be planets. سينما. lift المصعد or we can use it as a verb بمعنى يرفع. lifted التصريف مالته. escalator اللي هو السلم الكهربائي. and then we have grammar here. شنو الأشياء اللي لازم ننتبه عليها بالقواعد؟ عندنا there is, there are, it has. there is, there are, it has. طبعا there is, there are بمعنى يوجد. there is المن استخدمها للمفرد. so we have singular after it. and there are المن استخدمها للجمع. إذا يجي بعدها plural. and then we have it has. نجي على وحدة. the first thing is that there is. بعد there is قلنا نستخدم مفرد. شنو الدليل على المفرد؟ أولاً ما بي اس جمع ولا هو من الأشياء اللي تنجمع جمع شاذ. واثنين أكثر الأحيان عندي أو أن قبل الفراق. أو أن. So I can say there is a clock on the wall. So we have a دليل على المفرد. إذا أخلي is. There is a clock. إذا عند وجود a بعد الفراغ نستعمل there is on the wall. This sentence is affirmative. Now what's the meaning of affirmative? Affirmative بمعنى مثبتة. الجملة هنا شنو؟ مثبتة ما بيها not. So we have there is a clock on the wall. Now what is the negative of the sentence? The negative يعني النفي. من أحول إلى نفي أدخل not. شلون أدخل not؟ للفعل. فالإز إيش راح تصير؟ راح تصير isn't. So there isn't a clock on the wall. Now if I want to change into interrogative or question، إذا أريد أحول إلى استفهام أقدم الفعل على من؟ على الفاعل. إذا إيش راح يصير عندي؟ there is شو يصير؟ is there. وأكمل بقية الجملة is there a clock on the wall وعلامة استفهام. This is interrogative استفهامية or question. Now if we have there are أيضا قلنا معناها يوجد. الفرق بين is و are إنه الإس يجي بعدها مفرد لكن الآر يجي بعدها جمع. So there are plants in front of the shop أمام المحل. وقلنا plants بمعنى نباتات. وانتبهوا هنا عندي جمع. الجمع هنا شلون عرفت؟ بي اس. there بالنفي شو راح تصير بالنيجاتيف فورم؟ there isn't. sorry there aren't. or احنا متعودين على لفظها aren't. اللفظ الصحيح هو aren't. there aren't plants in front of the shop which is negative. هذه نفي. شلون حولت إلى نفي؟ فقط عندي الار دخلت عليها نوت صارت aren't or aren't. If I want to change into interrogative or into question أحول إلى استفهام أقدم الفعل على الفاعل. الفعل شنو هو؟ are والفاعل there. إذا صارت are there. وأكمل plants in front of the shops. So we have are there plants in front of the shops. Now another thing شنو عندي هسه؟ it has. It has a large park. So we have it has a large park. اللي هو park موقف مال سيارات. طبعا park أيضا تجي بمعنى متنزه. Now if I want to change into negative I must pay attention. إذا أريد أحول إلى نفي لازم أنتبه إنه هذا هنا عندي main verb فعل رئيسي. شلون أعرف فعل رئيسي؟ ماكو
ثالث للفعل. اوكي، فهو الفعل الوحيد اللي موجود بالجمله، اذا فعل رئيسي وليس مساعد. في حاله التحويل الى نفي ايش راح اسوي؟ استخدم الفعل does، اضيف له not doesn't، واحول الهاز الى have، لانه does ياتي بعدها فعل مجرد. So it will be it doesn't have a large park. Now if I want to change into question or interrogative, I must exchange the places، اغير الاماكن المهن للفاعل والفعل. فالفعل المساعد هنا شنو عندي؟ does، الفاعل شنو هو؟ it، اذا اقدم ال does على ال it. فايش راح يصير؟ does it، وقلنا انه الهاز نحولها الى مجرد اللي هو have. So we have does it have a large park. This is interrogative or question. We have it has a swimming pool. This sentence is affirmative. هذه الجملة مفردة. I want to change it into negative، نحولها إلى نفي. ايش راح يصير عندنا؟ it. هسه أنا عندي has اللي هو فعل، شنو قلنا رئيسي؟ من أحول إلى negative راح أستخدم شنو؟ doesn't. So it doesn't، والهاز أحولها إلى مجرد. It doesn't have a swimming pool. This is what? This is negative. Now, if I want to change it into interrogative or into a question، أقدم الفعل المساعد على من؟ على الفاعل. الفعل المساعد اللي هو does، الفاعل it، يبقى have مجرد، وتكملة الجملة و question mark. So, does it have a swimming pool? Now, another thing that you have to pay attention to، شيء آخر عليكم أن تنتبهون إليه هو a lot of. Now, after a lot of، طبعاً a lot of معناها كثير من. يأتي بعدها إما countable noun، اسم معدود، وهذا المعدود لازم يكون جمع، يعني ما يصير تستخدمون وراء a lot of مفرد. أو uncountable noun، اسم غير معدود. إذا إما معدود ولازم جمع، أو غير معدود. Now if we have this sentence there is a lot of water، زين أنا شلون عرفت a lot of أخلي is لو are؟ أدور على الكلمة اللي هي ورا a lot of، عندي water غير معدود، كل شيء سائل غير معدود، إذا يكون باستخدام there is. Now if I want to change into negative I must say there isn't. هسه a lot of بما انه عندي وراها غير معدود اذا احولها الى much. So we have there isn't much water in the jug. in the jug. Now if I want to change into a question or into interrogative نفس الشيء اقدم الفعل على الفاعل. So we have is there much water in the jug question mark. إذا a lot of أحولها حسب ما بعدها إلى many أو much. بما إنه عندي water غير معدود إذا حولت a lot of إلى much في حالة النفي. There are lots of، طبعا lots of نفس شنو؟ نفس a lot of. There are lots of clothes. شوفوا هنا شنو عندي؟ clothes ملابس جمع، إذا معدود، إذا استخدمنا شنو؟ are. ففي حالة النفي بالنيجاتيف ايش راح يصير؟ there aren't، نفس الشيء هسه عندي clothes معدود، إذا أحول lots of إلى many. So we have there aren't many clothes shops، محلات للملابس. Now if I want to change it into interrogative إلى استفهامية it will be are there many clothes shops? Are there many clothes shops? زين. There is some money in her hand. Pay attention. There is a difference between many and money. انتبه إلى
money. We have EY اللي معناها شنو؟ نقود. وماني MANY اختلفت الكتابة. many معناها كثير، تستخدم للمعدود. Now here we have there is some money. كلمة money تعتبر غير معدود in the English language. uncountable noun. اسم غير معدود في اللغة الإنجليزية. قبلها شنو خليت؟ كلمة some. some تستخدم مع الجمل المثبتة فقط. عند التحويل إلى نفي أو إلى استفهام نحول الصام إلى أني. نحول صام إلى أني في حالة النفي أو شنو؟ في حالة النفي أو الاستفهام. فإذا هنا ايش راح يصير عندي؟ there is it will be there isn't. There isn't what? Any money in her hand. In her hand. Now if I want to change it into interrogative إلى استفهامية, it will be is there any money in her hand? Question mark. Another example, there are some plants and trees in the garden. شنو عندي هسه؟ عندي plants و trees جمع، فإذا الصام إجا بعدها جمع، فكتبت بالفراغ there are not there is. pay attention. صار عندي some plants and trees. أحول إلى negative نفي there. الآر ايش راح تصير؟ there aren't. هسه الصام ايش أحولها؟ إلى any. there aren't any plants and trees in the garden. There aren't any plants and trees in the garden. Now, if it is interrogative, are there any plants and trees in the garden? Question mark. A lot of أو lots of شنو يجي بعدها؟ إما معدود countable، وقلنا لازم تكون الكلمة جمع or what or uncountable. في حالة النفي والاستفهام أحول a lot of إلى أو lots of إلى many أو إلى much اعتمادا على إيش؟ على ما بعدها. فmany إن للمعدود، أوكي؟ والmuch إلمن لغير المعدود. كلمة some وكلمة any. عندنا some مع الجمل المثبتة، وأيضا يأتي بعدها إما معدود countable or what or غير معدود uncountable. عند التحويل إلى نفي، عند التحويل إلى نفي أو استفهام نحول some إلى any. نحول الصام إلى any, just like these sentences. There aren't any plants. Are there any plants? There isn't any money. Is there any money? الجملة الأصلية كانت عندي صام، حولتها إلى إيش؟ إلى any بالنفي وبالاستفهام. إن شاء الله يكون شرحنا واضح لهذا اليوم. أمنياتي لكم بأعلى الدرجات، ولقائنا في درس آخر إن شاء الله. شكرا.